thought exercise. What happens if all of a sudden we lose our connection to the internet? That's exactly the story behind the upcoming Metro Manila Film Festival entry, Reconnect. And here to talk about it, ang lead star po at co-producer din. At nung katabi ko, kala ko, nananalamin ako. Si Gerald Anderson joining us live here in the studio. Welcome back to Afternoon Delight, Gerald. Yes, thank you for having me. Ayan. Thank you for having me. O sige, before we talk about the movie, ano nga, sa totoong buhay, paano ka nagre-react pag hindi ka makakonect sa internet, especially in your kind of job? Siguro may konting panic yan kasi maraming nakasalalay yung trabaho natin sa internet. I mean, almost everyone sa ngayon. But that makes the concept of Reconnect beautiful kasi dati hindi naman tayo ganyan di ba? Dati wala namang internet, wala namang social media. So, ang premise of the story is paano pag nawalan tayo ng internet 10 days before Christmas. Yeah. Exact, ganon yung plot sa plot. Yeah, yun yung plot. 10 days before Christmas. Yeah. So, each day ay may nangyayari? Paano ba yan? Well, hindi naman siya. It's just, it shows like, paano tayo reconnect sa mga loved ones natin, sa trabaho natin, with ourselves. Kasi, syempre, ang daming distractions yan sa social media, sa Facebook, o kung ano man platform. But, and even comparing our lives with other people's lives through social media, di ba? So, and how does social media impact a modern-day relationship? Tell us about your character here. Yun nga. Sa akin yung love story, kami ni Charlie Dizon, we're trying to show kung ano talaga yung impact ng social media sa modern-day relationship. How does it affect it? And does it kumaga, is it for the better? Kasi syempre, tulad ng sinabi ko kanina, you're comparing your relationship sa relationship ng iba. Sa nakikita mo sa social media. So, hindi naman lahat ng malungkot or pangit side of the relationship pinapost yun, di ba? So, yun. And is it, do we know each other? Do we spend time, like a deep bond? May mga nakikita nga nagde-date na nasa isang restaurant, mamahalin na restaurant, pero nasa cellphone sila. Nagsa-social media sila. Or inuuna nila yung pag-post ng pagkain kaysa, di ba? It's really modern and nangyayari talaga yan. Okay, so madami palang parang self-reflection dito. Yes. Okay, pero like you personally, because we know you're not just a lead star, you're also, this is your debut as a film producer. Paano nabago na yung, I guess, yung perspective mo and yung atake mo with this? With this project? Well, like kanina umaga, pagising ko, hindi ko na hinahawakan o hinahanap yung cellphone ko agad. Kasi through this project, I learned na parang, parang hindi mo naman kailangan mag-social media agad Or iba rin yung pakiramdam, parang gumaan din yung pakiramdam ko kasi taking a detox from all of that. Kasi hindi natin namamalayan na parang, wow, parang medyo mabigat din. And not just for a celebrity, but for even yung mas ordinary yung tao. You know what I mean? Pero hindi ba, people of your status, you have people to do that for you? I mean, if social media engagement for work. Yeah, meron naman. Pero iba pa rin yung nagsiscroll ka, yung mga fina-follow mo, or yung inuubos mo yung oras mo sa social media, iba naman yun. And which happens. That's right. Pag si Gerald Anderson may suot ng Casio World type, parang Iba ang mamahalin. dating. Pag ako nagsuot yan, para ako hampas lupa. Mukhang peke pa. Oo. Okay. So, bakit ito yung naisip ninyo na entry para sa MMFF? Well, first of all, kaya ako rin gusto maging part as a producer kasi entry siya ng MMFF. Maraming mga pumasa ng concepts but only 8 projects ay makapasok sa. So, isa kami sa napili, which is a big privilege. So, sabi ko, made me even more motivated to be part or co-producer dito. And the concept, yung storya, very now. Marami makarelate dito. Ang goal namin is sana paglabasin na ng sinihan, all the emotions, pag-love, kilig, family values, makukuha nila. But at the same time, parang sana there's questions like, parang kapag huwag tayo tumutok masyado sa social media araw-araw, Yeah, kasi ang nagiging trap ngayon, as soon as you wake up, you're doom scrolling and you don't even realize 30 minutes. 30 minutes na lumipas, hindi ka pa nagtutoothbrush. And that's how you're gonna start your day. Exactly. And I've been a victim. Ako rin, isa ako sa mga ganun. That's why
I really wanted to make this film at favorite holiday season kong Pasko. And this is the only Christmas movie sa MMFF. Yeah. Parang may pattern na nag-emerge lately sa MMFF. Di ba dati ang mga hit talaga yung mga fantasy, mga Yeah. Ngayon, nanunumbalik yung mga family-oriented. Yeah. I mean, isa din yan sa mga goals At ko. yung isang top grossing also starts with the first 2 letters. Are. Aha. Oo. Alam niyo na kung... Matandaan, i-google nyo na lang yun. Google nyo pala. Yung pala pinag-usapan natin. Diba? Bawal Internet. nga eh. Actually, may character kami doon, si Miss Gloria Diaz. Kahit in this modern day of social media, wala siyang cellphone, naka-landline siya. Si Miss Gloria. Yung role niya. Yung role okay. niya. Akala Yung ko role sa niya. totoong buhay. Hindi siya nag-Google search, so siya lang yung may library doon sa bahay niya. Dictionaries, full of dictionaries. So nung nagkawala ng internet, sa kanya tumatakbo yung mga tao. Galing. Yeah. Pero to begin with, pwede mo kami ginapre, bakit nawala ng internet bigla ang buong mundo? Di ko pwedeng sabihin yan kasi may glitch. Let's say may glitch. Malalaman naman nila sa pelikula. Pero may glitch na nangyari. Kala ko Globe yung nag-sponsor. Dapat yan. Naka-live ba to? Sinabi ko Globe. Oo. Okay, sige. Kasi yung smart, mabilis. Syempre, napakaganda niyan. Oo, the best. Nag-double down pa. Okay. Sige, maybe you can also talk about Buy Bus and Buy your Bus. upcoming project. The series, ha? Yes, actually, fun fact, na nabuo yung konseptong Reconnect nung nasa set kami ng Buy Bus. Nasa loob-looban kami ng Zambales. Walang signal, walang wifi, walang internet. All we had was a Starlink. Pero nagka-problema or nag-glitch siya. Kita mo, di ba? Sa Nasira. Pilipinas ang pumapalpak ang Starlink. And then, nakita ko yung panic ng mga tao nung walang wifi, walang internet. Yeah. So doon nabuo sa set. And we're very excited for Buy Bus. We're still shooting, may mga ilang scenes pa. But 2 days ago or 3 days ago, nirelease ng Netflix yung teaser namin. Oh. And grabe talaga sina Eric Mati. Same plot ba? Yung like the Buy Bus the movie? Same Sa character. series? Well, si Anne naman yung same character ni Anne, but different situation. Yung Pilipinas is under federalism. So, may mga states. Talaga federalism talaga? Yeah. May mga states. May maliit na isla, which is called Matungaw. Doon tinatapon lahat ng mga adik, mga kriminal. And my character, ba't ko kung pwede ko ikwento ito pero my character is fighting na dapat patas-patas. Walang mayaman, walang kung basta kriminal. Ikaw yung komunista doon. parang zombie apocalypse pero mga junkie yung... Yeah, something like that. Bago pa siya may makwentong iba. Baka gusto mo na lang imbitahan ng ating mga viewers. Well, sana po ay, sa MMFF, lahat, lalo na this year, nakita ko po lahat ng movies ay maganda. Gawang Pinoy. So, suportahan po natin lahat. Pero syempre, unahin po natin ang Reconnect. Isama po ang buong pamilya. This is a family-oriented film. Napakaganda ng konsepto. At yun po, ay sana po mapanood nyo. Reconnect. Ngayong Pasko, December 25 sa MMFF. Merry Christmas po sa inyong lahat. Produced. Yes, sir. Co-produced by Gerald Anderson. Yes, sana po manood kayo. And directed by Jade Castro. Yes. Written by? We have beautiful writers from reality and we teamed up with them para gawin tong and Jade Castro is our director and also marami din siyang input sa storya. So sana po kayo mapanood nyo. At wag abangan sa streaming. Wag. Lahat Sa sinihan. Kasi wala nga internet, di ba? So hindi nyo mapapanood sa streaming. Sa sinihan lang. Okay. So may tanong ka pa ba kay Mr. Anderson? Madami ka pang iikutan? Madami pwede pa Last ko na for today. Last ko na for Bakit yayayain mo ba siya? Hindi, baka kasi mga viewers natin gusto rin manood ng ibang programs natin dito. Yeah, last ko na for today. Alright. Okay, thank you for being here. Thank you for having me. The Reconnect lead star, Gerald Anderson. Thank you, Gerald. Salamat. Thank you. Ganda ng Thank you. Thank you, Diba? thank you. Napansin niyo pa talaga.